In this video, I am going to explain the hard and soft sound of C. Okay, the hard and soft sound of C. Soft sound of C is S. Okay, this is soft sound of C. The hard sound of C is K. Okay, this is the soft sound and this is the hard sound. Soft sound of C is S. Hard sound of C is K. Okay, ready? Whenever C is followed by I, E, Y, it makes soft sound. Whenever C is followed by I, E, Y, it makes soft sound. C കഴിഞ്ഞ് I, E, Y എന്നീ ലെറ്റേഴ്സ് വന്നാൽ സിയുടെ സൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആവുന്നു. Okay, ready? Let's see some example. Here, cell. Okay? C കഴിഞ്ഞ് E വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിയുടെ ശബ്ദം I. So we can pronounce this word cell. Okay, ready? Next. City. C കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ I വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിയുടെ സൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആയി സി ഐ സി സിറ്റി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. സി കഴിഞ്ഞ് വൈ വന്നിരിക്കുന്നു. സോ ദ സീസ് സൗണ്ട് ബിക്കെയിം സോഫ്റ്റ് sound. Okay, ready? Next we can see the hard sound of C. Hard sound of C is K. Hard sound of C is K. Whenever C is followed by A, O, U. A, O, U. The C sound becomes hard. K. Hard sound of C is K. Okay, let's see some examples. See, cake. Here C കഴിഞ്ഞ് A വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സിയുടെ ശബ്ദം ഹാർഡ് ആവുന്നു. കേക്ക്. കേക്ക്. ഓക്കെ, റെഡി? നെക്സ്റ്റ്. Here also C. സിയുടെ ശബ്ദം ക ആവുന്നു. സി കഴിഞ്ഞ് O വന്നിരിക്കുന്നു. കം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. കുക്കുംബർ. കുക്കുംബർ. സി കഴിഞ്ഞ് യു വന്നിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് cucumber. Okay, once more we can see. Whenever C is followed by I, E, Y, the C sound becomes soft, and whenever C is followed by A, O, U, the C sound become hard sound. Hard sound of C is K. Soft sound of C is S. Okay, you have to find out more soft and hard sound words of C and make a list of your own and write in comment box also. If you like the video, like it, share it and subscribe. Bye bye.